and development with the theme Reimagining, Rethinking, Reorganizing and Remobilizing for the Global Financing and Architecture. The conference will be at Crossroads Hotel in Lilongwe from 25 to 26 July 2023. Save the date. There will be Malawi's first national conference on debt and development with the theme Reimagining, Rethinking, Reorganizing and Remobilizing for the Global Financing and Architecture. The conference will be at Crossroads Hotel in Lilongwe from 25 to 26 July 2023. Save the date. Every individual, every organization, and every nation has several sources of financing its daily activities for short and long-term development. And some of the sources of financing are either capital one has, current assets, or long-term assets where one has these which would finance an individual. But then the other option that one has to finance individual business or an organization or a nation is borrowing. We welcome you on Luntha TV, where I have guests who are to discuss some of these critical issues which have affected many economies, especially in debt and development of nations. It is me, Father David Nwagaba, here on Luntha TV, and I have Bertha Lipipa Piri, who is the ED of Megin. And we also have Bwana Mike Banda, who is the regional coordinator for Megin. I welcome you, Madam Bertha. Thank you so much. Welcome, Bwana Mike. Thank you, Father. People would be interested to know a little bit. We say your Bertha ED. Let's know a little about Megin before we move further. Thank you so much. So Malawi Economic Justice Network, it's a coalition, but also a network of various stakeholders that aim at promoting economic governance in Malawi. So these are civil society organizations, trade unions, the faith-based organizations, academias, community-based organizations, just to mention a few, but also individuals that do come together and subscribe to the agenda of advocating for good economic governance in Malawi. So pretty much we exist to enhance participatory economic governance where citizens are properly engaged to influence policies in Malawi, but also to monitor what government does in as far as public financing is concerned. So in a nutshell, that's what Megin is all about. So we became into being in 2000, where civil society of such agenda, of such like-minded institutions came together under the debt cancellation campaign, which was happening in the year 2000. So that's what Megin is all about. Thank you so much. That we know about Megin briefly. I know that when we look around, what Megin is doing is one of the CSOs in this country, in Malawi. And my mind throws me back to the Suspin gathering that we had in this country. That was last year. Mm-hmm. Yeah. And Megin was in the forefront. Yeah. I have been in Mangochi. Mm-hmm. I have seen the advocacy work
that Megin does. Yes. And I know that this is in summary. And looking at how Megin is taking to task state actors, and do you go so in private, or Yes, we do sometimes, depending on the nature of the intervention that we are doing. Just the example of Mangochi that you talked about, there are mining companies that are in Mangochi. So we engage the private sector in trying to understand their role under the corporate social responsibility and what is the benefit of the community that they are operating on. So we engage the private sector from that context. Beautiful. One would ask, wina mwina kumafusa, bwanji zikola tuli kumakala pa number 3 kumapeto uko. I was reading somewhere, the country where I come from, Uganda, that the date levels, each child that is born has money to pay in the future. Even some who are not yet born, they have money that will pay for of the dates that they know nothing about. I know that you have organized a conference. Mike, tell us about this conference briefly, that we get a context to why we come to discuss the issue of debt now. Yeah, thank you so much, Father. Indeed, as Malawi Economic Justice Network, together with other partners, we are convening the National Conference on Debt and Development. This is coming from a background where within the African continent, even globally, a lot of countries are grappling with the issue of debt. Every year, there is a gathering of different stakeholders within the continent that talks about issues of public debt. And Malawi hosted this continental gathering last year in August. The whole continent was here. Different stakeholders from different countries were here to discuss about issues of debt. So it's an annual gathering that happens every year as a continent. So the one that we are hosting as Malawi is a national conference which is going to discuss Malawi's position in as far as debt is concerned, and what is it that we can do as a country moving forward. Because as it stands now, I think our debt levels are very alarming, and we are maybe more worse than the time we attained the HIPIC status. When Betha was explaining the background of Megin, she mentioned something pertaining to Jubilee 2000 debt cancellation campaign. This is not the first time we are grappling with debt as a country, as a continent. There was a time that we also got to a worse scenario where now we started a campaign of negotiating with those that we owed heavily to forgive our debt. So that's the genesis of Megin. So Megin convening a debt conference, it's not a new thing, because that's our genesis. We came into being because of the debt cancellation, Jubilee 2000 debt cancellation campaign, which after the evaluation of that campaign, there was need for some institutions to be talking about these things, engaging government on the economic policies that could shape the economy of our country to avoid getting to a level where we are now again. But then back to the conference, Father David, it's a gathering where we are convening different stakeholders. Okay. It's an all-inclusive conference. All stakeholders that matters in Malawi, the academia, the private sector, the judiciary, legislature, the executive will be meeting, including local citizens and the civil society organizations. We will be meeting and discussing our position in as far as debt stress is concerned. So in a nutshell, I think that's about the conference that we are organizing. You have raised a lot of curiosity within me and many questions that are coming to me. Certainly, yes. Mike, and I know you who are viewing, you have questions, and you could possibly send your messages through our online platform, our
WhatsApp phone, which would be there. In case you have a question that you want to ask Mike and Betha, we will give you that chance, although our time is limited. Madam Betha, tell us, who are these? He has talked about many stakeholders who are into this campaign. Chabwino tikutero kuti msonkhano umenewu waitana anthu osiyanasiyana. Choyambirira tunena kuti tufuna tikamve kunena kuti kodi dziko la Malawi pa nkhani ya zangongole tili pati. What are our debt levels? Now in that context, we have called on board the Ministry of Finance, particularly the Debt and Aid Department, Okay. where they will actually air out the status quo, where we are. But before they air out that, we'll be hearing a keynote address from the Secretary to the Treasury himself, just highlighting the situation on the ground. And then key stakeholders like the academia, the researchers in this land, Malawi, they actually critique and provide feedback. Remember, my colleague indicated that we are trying to put everyone who matters on board, so that we begin to rethink how best can we restructure this status of debt in Malawi, but also in Africa as a continent, but let alone as a global network. So in the first place, when the Debt and Aid Development provides the status quo, it will be critiqued in the context that in the situation that we have such levels of debt, and then how is the growth and development being championed in Malawi? Kuti kodi ngongole zimenezi mene zafikira apapamo zikubweresa kapena zikubweresa chiopsezo chotani kwa Malawi pa nkhani ya chitukuko. So tili ndi agenda yathu ija timati Malawi 2063, tufuna tikamve kuti kodi chifukwa cha ngongole zimenezi agenda imeneyi ikukumana ndizo bechera zotani choyambirira. Kenaka tikatsika musi nkuona kuti okay, ngati agenda imeneyi ikukhala affected motero, nanga kunkhani za agenda kodi azimayi, anyamata, atsikana akuvutika motani ndi ngongole ngati zimenezi. Nanga kunkhani ya zanyengo kodi tili pati. Ndi zina zosiyana-siyana zimeta zika mu program. And then we are going all the way to even discuss issues of how best can the legal practitioners help in a status whereby tukunena kuti ngongole zina zimene zikuchitikazi ndifo kuti palibepo ndondomeko zosatiridwa zabwino zimene anzathu aku parliament akuyenera azionike. Ndipo pazifukwa zimene zifuna tikaone una kuti kodi what can be done better, so that malamulo amene tili nawo, the legal frameworks that we have, they are being followed critically, so that our debt is not described to be a bad one but also unsustainable. So mene mundimeta konzera ndipo anthu amene ndamene ena akafike ku msonkhano umenewo. Chabwino, muntu kumafusa ine ngati Malawi, inu ngati Malawi, mati kodi ngati dziko tili pati nkhani ya ngongole tizikwirire basi chifukwa muntu anthu ena akumane natu kuti machaina zabwera kungotigula tonse basi kusowapo tili pati tatauze na Malawi. Nkhani za ngongole tikuvutika kwambiri ngati dziko, ngati economy, kotero kuti chaka chilichonse aphungu athu a nyumba ya malamulo akamapanga pass budget, national budget, ndalama zambiri za nkhani zikumapita kokapanga service ngongole zimene tili nazo. Mu budget ya zachuma ya 2022-2023, a Ministry of Finance anachita allocate ndalama pafupi 523 billion Malawi kwacha zongopereka interest chabe ya ngongole imene Malawi tili nayo. You are talking of 523 billion Malawi kwacha. 523 billion. Osati kulipira ngongole koma interest. Imene ndikungopereka interest. Mene tichitira kuti unakatenga katapira 100 kwacha ndi amati ubweza 150 kwacha ndi mwezi umenewo 150 yonse yobweza ulibe ndo mata ndingopereka interest yokai 50 yokai kuti mwina
ndikhale ngati ndatenganso ndidzapereka mwezi wina. So interest yokha yapachaka 523 billion mchaka cha chuma cha 2022-2023. Nthawi imeneyo imene timafika December ya chaka chatha ya 2022 ngongole yathu ngati dziko inali ili pa 7.9 trillion Malawi kwacha. Imene timafika December chaka chatha 2022 tinali tili pa 7.9 trillion Malawi kwacha. Ndine mkhoza ndivomereza kuti sitting iliyonse imene aphungu a nyumba ya malamulo akukhala tikutenga ngongole ngati dziko. Kumapita mabiru kumene kucha loan authorization bill, boma lifuna likongole ndalama tipange izi, boma lifuna likongole mabiru. Every sitting of parliament there are loan authorization bills that are passed in parliament. That means kuti sitiliso pa 7.9 trillion ipa tikamafika lero. And budget imene tikugwiritsa ntchito pakali pano ndi budget imene so inali ndi ndalama zoperewera pafupifupi 800 billion. Ndi budget ikakhala ndi ndalama zoperewera ija timati deficit. Minister amanenanso kuti tichita finance bwanji deficit. Ndi mu deficit iyi ndiyo kuti so tikuyeneranso tikongole ndalama kuti tikwaniritse budget imene. Mwati deficit inali bwa over 800 billion. 800 billion as a deficit. Ya chaka chino. Ya chaka chatha. Ya chaka chino ndi around 1.13 trillion as a deficit. 1.13 trillion as a deficit. Okay. So njiraso imene amachitira finance deficit ndikukongolanso. Zimene zikuonetsa kuti tizingokhala ngati tikungozungulira kutenga uku kubweza kumapereka interest kumakongolanso choncho zimene zikupereka no chiopsezo kwambiri pa nkhani ya masomphenya achitukuko wanena Bethaja a 2063. Chifukwa masomphenya amene aja kuti akwaniritsidwe pakufunika huge investment imene ipite kuma flagship projects amene National Planning Commission anayika masomphenya amene aja. Tikufunika huge investment ipite ku energy sector ino ndine tikudziwa mene magetsi amavutira mdziko muno mene amativutira chabwino pano zikuoneka ngati zachitikako bwino koma capacity ya magetsi mene tili nayo pano siyokwanira kuti tikhoza kupanga mafactory akuluakulu otakhoza mathandiza kumapanga produces into Malawi muno kumapanga export. We need heavy investment even ku energy sector. So tikamayangana mene zikuendera nkhani za ngongolezi status imene tili ngati dziko zikupereka chiopsezo kuti kutsogoloku mwinano mene mwanenera kuti tidzangona ina akubwera kuti ayi ndi mene zililimu basi dziko litalitenga tidzipangarani ndife chifukwa simungathenso kubweza ngongole. So kubweretsa pamodzi makosana osiyana-siyana ngati amenewa ndikufuna kuti mwina ngati dziko tiyambe kumazikamba zinthuzi ndi seriousness. Mwina nthawi zinati mazitenga nkhani za ngongolezi kumangoti mwina ndi za boma, mwina ndi za parliament, komano inu ndine tayamba kuona nokuti aliyense zayamba umukhudza chifukwa zotsatira zake zimene zikuchitikazi zikukhudza wina aliyense. Kusokonekera kwa chuma kuchitika pano nkhani zake zikukhala ngati zimene ndio aliyense noyamba kuchita feel kuti we thought it was a government agenda or it's an agenda for members of parliament, but now it's affecting wina aliyense. Ndikuna tikunena kuti tonse tatiyeni tibwere pamodzi tikhale tikambirani kuti kodi kupita chitsogolo mwina tiyambe kupanga chani tikulakwitsa pati tingatani kuti tikonze zinthuzi kupita chitsogolo. Munanena za ku Uganda kuti mwana aliyense amene amabadwa akubadwa ali ndi ngongole. Ife ndi nyanyi kuno tikayangana ma statistics a chaka chatha zimaonetsa kuti munthu wina aliyense population yathu tikangoigawa ndi ngongole imene tili nayo ndio aliyense someone we don't know over 300,000 mwana aliyense our population tikangoigawa ndi ngongole imene tili nayo zimapezeka kuti aliyense ndi kuti wagwira ngongole over 300,000. And tinakakhala kuti pofika December chaka chatha tasiya kuti sitikukongolanso ndi kuti tili ndi zaka 55 kutsogoloko tikubwenza ngongole imene tili nayo kale panopo. So that's how bad nkhani ya ngongole yafika ku Malawi. So even we stop borrowing lerolo tili ndi zaka 55 kutsogoloko kuti tichite clear ngongole imene tili nayo ngati dziko. Zandipa Samantha sindodziwa inu maibesa ngati mulinde ndamanga koma ine mafuso nkhani ndipo ino amene mutsatira ndidziwa kuti inunso mulindi mantha. Ine munthu ndangokhala yapa
sina chile chichose ndi ngongole ya over 300,000 yoti sina mlole iniyo simukisiwa simunayo enaso vuto ndoti ena akumuzoti even mwina pa moyo wawo tsanagwirepo 100,000 koma ndithu ali ndi ngongole 300,000 kwina kwake kumene isakudziwa inu nkumafusa ndrama yonseyi 7.9 trillion kwacha yonseyi imaberekedwa ndi boma kuti ipite kuti ichite chani yapanga chani inu ndumazifusa mafusono 7.9 trillion kwacha. Why do we borrow? Why does the country borrow? In short, my question is there. Timangongolera ndrama. Thank you so much. Let me begin by saying that borrowing itself is not bad. Okay. Actually, it's not only Malawi government that goes into borrowing. Yes. Tunena kuti kubwereka ndrama siko la kuikai. Kumano malamulo pankhani ya zachuma, the golden rule in economics. Timana kuti a country should borrow to invest. That is what is required. Not only investing, but also investing in infrastructures that can aim at accelerating economic growth. Infrastructures that can help us to grow our economy. But contrary to this, Malawi government has been borrowing to finance the deficit. My colleague talked about the budget deficit. Yeah. We all know that the budget of Malawi, particularly, it's a consumption budget. The budget that actually pays recurrent operation, other recurrent transactions, things like salaries, bills, and what have you. Komano pachichewa tunena kuti kanakhala kuti tikubwereka ndikuzika malo nena kuti zikhoza kuti bwereseraso ndrama zina sibwezi zitafika pamene papa nde zizupereka chiopsezo chachikulu ifuna kuti ngongole imene dziko la Malawi ili nawo komanso ndi maiko ena ndi jatimati it's a bad debt, a debt that you cannot actually pinpoint to say where has the money gone, how have we improved in terms of our economy for the monies that we've been borrowing. But also just to add on the same, outside that it's a bad debt, Malawians should know that such a debt is unsustainable. You would recall when Malawi government was actually discussing with the IMF for an extended credit facility, a window that would be helped so that we keep borrowing. Actually, the IMF indicated that Malawi's debt is unsustainable. You cannot be borrowed by any other lenders. Tukunena kuti ngongole zimenezi zinafika ponena kuti sizi kutitengera kwina kulikose. Kotero kuti zimapereka bechiopsezo ku dziko la Malawi. Kuti tinafika ponena kuti mwinaso ena sangatheso kuti azitibwerekaso ndrama. Nde tikafika pamenepo nde kuti tikuyenera tiunikeso bwinobwino. Ndifake tunena kuti there is need for reimagining, tiganizireso bwinobwino kuti kodi tikhoza kukonza bwanji zinthu, tibwere pamodzi mobilizing ourselves kuti kodi tikhoza kukonza bwanji zinthu, chifukwa ngati ngongole zafika pamenepo ndiye kuti tikhale kutsogolo kuti kulephera kufikira pa zina zimene zikhoza kukhala zofunikira pa moyo wa munthu. Inu zindipa samantha kwambiri ndipo mafunso nkhani amene andibwerera mu mtima ine linali nkuona kuti kodi amene amatibwereka ndramawo sitingauze kuti basi musatipaseso timalize ngongole zilipozi mukozo kuyikirapo ndemanga koma musanatero nona kuti ngati dziko, what are our sources of income that keeps our country moving? Ndichani ndrama zimachokera kuti timangongoza tilibe any source of income? Is it printing money? Where do we get money that keeps the country moving? Kuti mwina ena tinene kuti tifike poti anthu asatibwerekeso ndiye kuti bemwina ma sectors ena ndi ena akhala affected. Komano chimene chuchitika pakali pano ndiyoti boma nalo lazindikira kuti situation imene tili
ndiyovuta ndithu. Chuma sichikuyenda. I think you have held even a president time and again in different podiums, even kutenga ulendo kuti ya tinapita ku China timakaka tinadandaula kuti kangongole kamene tili nako kumeneko ngatanga tikhululukireko. Maiko ambiri ndi ma institutions ambiri pompano anapita uziti kugana ku African Bank kumene kunali conference kumene kuja amene ajasoti nawo ndalama za nkhani. So mabungwe ndi maiko ambiri Malawi ili nawo ngongole. So chimene chuchitika pakali pano much as kuli kunenerera kuti ati khululukire komano what the Ministry of Finance is doing currently is negotiating for restructuring. Kuti chabwino tinayenera kubwenza mina 3 billion yanu by 2025. Can we rethink and restructure kuti mwina make mutipatseko nthawi yotalikirapo kuti mwina mutonjezereko dzakadzina kutsogoloku. Koma Mike musapange ino Mike ukaka kuti ndiwe tate pakomo ukuti ndingobwereka ananga azapereka mungo ikankira kukudziwa kuti ukala utamwalira ino continue yeah, I think that's the discussion that our ministry is doing now, is discussing for restructuring kuti mwina ngati timayenera kubweza by 2025 mwina ena atonjezereko dzaka kutsogoloku because currently we can't sitingate kubwenza. And imene wanenera Betha kuti economy yathu pakali pano ndi budget yathu imene timapanga chaka chilichonse ndizongoti basi tizikhala ndi moyo kudya basi kupanga support masalary anthu ena ama pension tidziyapatsa palibe investment yeni yogwirika imene kuchitika. If I could quote the Minister of Finance himself, he even mentioned kuti over 90% of the national budget goes into consumption, ORT, other recurrent transactions. It's only 10%. Anachita kugwirisa ntchito chizungu chonena kuti emiagra 10% ndi imene tikuichita allocate for development. So what can you do with 10% of the overall budget? What type of investment or development can you do with that? So zimene zitipatsa mantha kuti kodi kutsogolo kuti dziona china chilichonse chikuchitika chachitukuko chifukwa economy yathu mmene mwafusira kuti kodi ndi chani chimene timachita ngati Malawi chimene chimatipatsa chuma. That's where we have a problem. Chifukwa dziko ngati la Malawi pamene tili pano tilibe mafactory kapena makampani amene amapanga produces into ndi kumachita export kuti zimenezo ndi zimene zingakulitse economy yathu. So currently I don't think it is on the products any amenity manena apart from winner sugar, which is also a very minimal percentage. If tobacco and you mango to mizaro city mapanga process. I don't know what it is in the meeting and timachita produce made in Malawi. This is made in Malawi. Ndijani chimene timapanga produce. Kumapanga export. Zoli maizi achina pigeon pea kaya achina chani zonse timango gulisa. Kumango gulisa meneziri. There is no value addition, there is no production that happens in Malawi. Zambiri zimene tukugulisa nchito we are importing into the country. So imene swe kuti pasaso chiopsezo kwambiri ku economy yathu. But then of late we are hearing migodi miyala ya mitengo apatali imene ngati dziko tayamba kupeza. And currently we are saying tili ndi the biggest mineral deposit yachani kukasiya the whole world ili kuno ku Malawi. But you look at our behavior, how we don't have the agency kuti tione kuti kodi chimene chitichipanga safeguard bwanji tingatani kuti chimene chiyambe kuti patsa ndalama tukhanga ti basi ndi history basi the biggest chani deposit ili ku Malawi kuno the whole world koma kuti tione kuti how best can we utilize ma minerals amene tinawo ngati dziko kuti mwina zithandizira zipanga contribute towards our economy. I think tukhanga ti basi tonse tinagonja nkumango yangana kuti ndimene zilili sitingachiteso kali konse. Ndikudziwa kuti inu pamene mulipo mukumva mata ine maondo ambogwedera chifukwa cha zimene ndikumva no pano nthawi sili mbali yathu. Ndikudziwa kuti mafunso ngankhani ndiponso inenso ndachotolemba ambiri takhala nipompo kuyamba pa 25 yes mpaka na pa 26 pa Crossroads Hotel pamene
nkhani zimene zikukambidwa papa zikale ndithu zikutambasulidwa mwachuchuchu kona kuti dziko lathu lili pati lipita kuti mene mai Betha amatiuza kubwera ku Ministry of Finance, Yes. ku Treasury, Yes. ndizo kuti Bishop Ntumbuka kale konko, those are Bingo. mpingo ukale konko ati. Yes. Yeah, kuli magulu osiyana-siyana mmene tinanenera, kuli anzathu aku skulu za ukachenjede, kuma universities, chifukwa mendanena vuto limene lili kukhudza wina aliyense Malawi. Kuli anzathu azachipembedzo nawo aone kuti kodi mmene zilili mutingatani, tibweretse nzeru pamodzi. Taitana ku private sector, kuboma, ku parliament, ku nyumba ya malamulo, chifukwa kumeneko ndi kumene kumadutsa mabhilo amene omakongola ndalama, ndi kumene amaona kuti budget yathu ili chonchi yapatiri ndi deficit ukuti kongole motere. So taitana ndithu magulu osiyana-siyana, mabungwe omwe si aboma, achinyamata, azimayi, atolankhani, aliyense, maloya ali kumeneko atakakambirana kuti ifenso ngati maloya tingatani kufuna kuthandiza dziko lathu kuti mwina situation imene ilimo titulukemo ndi kumapita limodzi bwino chitsogolo. So aliyense ikepo mulomo ndi kukabweretsa nzeru pamodzi kuti pakutha pa tsiku tikaone kuti ngati dziko tikabwere ndi mfundo zogwirika zoti kupita chitsogolo, tiyenera kuyenda motere kuti mwina tisadzafikeso pa mulingo umene tafika pano. Chabwino. Nthawi isili mbali yathu koma mene afotokozeramo. Olo utakala chete ngongole uli nayo mphwanga ndipo akuti pano ili pa 300,000 iyu uyenera kubweza imene suna ike chidindo kuti takaibwerekani koma uli nayo inenso ndiyenera ulipira panopa koma tikaenda mizinda mwatumu miseu galimoto ndikukonza tsiku ndi tsiku ndi kumafusa kodi ndalama mapita kuti anena kuti Madam Betha kuti the golden rule is borrow to invest. Yes. Ndrama imene ikubwerekedwa kuti 90% ikumango nyambitidwa. Coming to go into salaries, into the running costs, ina ibedwe, ina ndiye tikale pompo ndizo kuti nthawi ndi nthawi situfotokoza mpaka nsambiri koma ngati simulankhulapo mudziwe kuti mawa ndinu mubweze chifukwa ngongole ili pamutu pathu tonse. Mai Betha ngati muli ndi mawu omaliza tatiuzani. Mawu omaliza ndikungolimbikitsa anzathu amene ndi amabungwe amene si aboma ajatimati ma civil society organizations amene mwayitanidwa ku msonkhano umene kuti tiye tibwere ndithu. Anzanga anafotokoza kuti dongosolo limene liboma layamba kale kupempha kuti pakhalenso kuunikira nkhani ya ngongole. The government has already started the process of debt restructuring. We just need to mount efforts and bring our ideas together on how best we can defend the agenda of debt restructuring. So all of us who are invited, please let us patronize because it is important and it is for the noble cause of every Malawian. That will be my last words. Thank you. Chabwino tatokoza kwambiri bwana Mike. Zikomo kwambiri. Futoli ubwino wake mmene tanenera ndi kuti aliyense akuvomereza. Chifukwa zimavuta pakakhala kuti ena mukukana kuti yayi simene zilili. So kuboma kuti muamve from the Ministry of Finance, even the executive arm, the judiciary, the legislature, everybody is talking about it and everybody is concerned. Ndi kuti tikuyambira pabwino chifukwa aliyense zikumukhudza and there is political will to address this problem. So pamenepo ndi mpoyambira pabwino ndi chifukwa chake tikunena kuti tiye tonse tibwere pamodzi tisayangane kuti ndizawo ndi mmene mwanenera muja kuti even if you choose to be silent zikukhudzabe because if it's not you ndi zidzukulu zako zimene zizabwenza ndi mwina we better act now than sitting down kumangoyang'anira. So tiye tibwere, tiye amene sitingathe kubwera tiye tipereke maganizo athu tika maforum osiyana-siyana amene anthu mukhoza kupanga participate, ena muzapanga participate online, amene aitanidwa azabwera tizakhala limodzi. So there will be different platforms that you can throw your ideas on so that you also contribute towards addressing the problem that we have in this country, which is huge and unsustainable debt. Thank you. It is
reimagining, rethinking, reorganizing and remobilizing. Yes. Kuti tione vutoli tilitesa bwanji. Tiyeni tikumane pa Crossroads Hotel pa 25 komanso pa 26 mwezi omwe uno wa July 2023 pamene nkhani zimenezi zikhale zikusantulidwa ndithu mwachuchuchu kuti inunso mungaperekepo ndemanga. Luntha ikupasani mpata woti mukhozoonera pakanema wanu komanso pa online pa Facebook, pa YouTube ndi ma platforms atu onse kuti inu mukhozokutirapo ndemanga yanu. Mwina inu munaphunzira za economics ndipo mungatandize dziko lathu zimandiwawa mukaona kuti apa all forex dziko we are not in control. Forex is controlled mina ndingoti muzinda ndi anthu ochepa amene sima bankiso sina red wona imene iri ku banki imene iri on the private sector ine kumadabwa kodi economy yathu won't it collapse very soon. Kwera kwa katundu kwa zinthu kuliso mmenemo. Tiyeni tikhale pompo tikutokozeni munani ndine Father David Nwagaba komanso Madam Betha Lipipapiri amene ali executive director wa Megin komanso Mr. Mike Banda amene ali regional coordinator wa Megin. Tiyeni tikhale pompo tionere ma program ena pano pa Luntha TV mwakoma nonse. There will be Malawi's first national conference on debt and development with the theme Reimagining, Rethinking, Reorganizing and Remobilizing for the Global Financing and Architecture. The conference will be at Crossroads Hotel in Lilongwe from 25 to 26 July 2023. Malawi Conference on Debt and Development. Theme Reimagining, Rethinking, Reorganizing and Remobilizing for the Global Financing and Architecture. Venue Crossroads Hotel in Lilongwe from 25 to 26 July 2023.